El Gerente se Burló cuando el dio. Vengo, a retirar mi herencia. Pero el Millonario. Lo vio to do avises. Las personas ems. Humildes cargan. Con las fortunas ems. Granza. Y avises quianestion. Por las apariences. Termian per. Tindo. Tadu. El sol de febrero. Calle pasado. Sabrlas. Cales de Bogotá. El tráfico rugía. En la carrera septima. Mayantras. Valentina. Caminaba. Despacio ferrando. En sabra. Amarelento. Contra. Su pecho. Sus zapatos gastados rozabano con cada paso. Lavaba un vestido sin chilo lavado tantas. Veces el calaria. Casino. Existo letters. Su cabello recogido. En una cola. Simple sin maquillage. Sin joyas. Solo el sabra. Una carta. Arrugada. Que había. Lido mil veces. La oficina del banco se alzaban ponte frente a ella. Vidrios oscuros. Puertas giratorias. Gente. Elegante. Entrando. Y. Saliendo. Con maletines de cuero. Y. Teléfonos. Pegados. A la orella. Valentina respiro hondo. Sus manos temblab antes de seguir. Quentum en los comentarios. Desde cho. Suthith nos. Esta sabiendo. E entró el aire acondicionado la golpeó como en moro helado. Todo brilla ba. Pisos de mármol. Lamperas de cristal. El olor a perfumes que resflataba en el ambiente. Valentina se sintió pequeño. Fuera del lugar. Varias personas la miraron de reojo. Una mujerkin. Tacones altísimos. Lasquivo como si fuera invisible. Se acercó al escritorio de información. La recepcionista, la miró. Abayó con una sonrisa forzada. En chu puedo darla. Valentina Caraspio. Vengo a hablar con el gerente. Necesito retirar algo. La recepcionista arqueo una sea. Tienecita. No. Pero es importante. Es sabra. Una herencia. La mujer suspero. Espera qui. Valentina se quedó de pujonto a la ped. Pasaron 10 minutos. Luego 20. La gente pasaba. A su lado sin verla. Realmente. Ella apretaba el sobrecada. Vezems fuerte. Sesnuda las blincos. Su corazón leyendo tan rapido. Podía sentirlo en la garganta. Finalmente, en hombre apareció. Traje gris oscuro corbata impecable. Reloj de oro en la muñeca. Cabello en gamina de geisha atrás. Sonrisa de vendedor. Era Ricardo Salazar, el gerente de la sucursal. Sus ojos. Recorrión. A Valentina con desdén. Apenas. Disimulado. Ustedes. La persona que pregunta por una herencia. Valentina Osentio. Sinner. Mi tío Falacia. Hace 3 meses. Y me. Dejo. Algo en. Este banco. Ricardo Hivim. Ya veo sigam. Pero no tengo mucho tiempo. La levo. A una. Oficina. Piquega. Valentina. Se sentó. En una. Silla de cuero. Pereza tragársela. Ricardo. Se acomoda detrás. Del escritorio. Reclinandos. Como. Unre en su trono. Entonces. Señorita. Como dijo. Se llamaba. Valentina López. Mi tiara. Alberto López Ramírez. Ricardo teclea algo en su computadora sin macointiers. Ah, Sith, aquiesta. Y desistid quevina retira una herencia. Su tono era burlón. Valentina sinció calor. En los magilises. Señor. Tengo la cara certificada y los documentos,
seco los papeles del sabra. Y los pusazoba, l'escritorio. Ricardo ni siquiera los toca, solo los miro con una sonrisa torcida. Senorita, permítame explicar algo. Esta es una institución seria. Manejamos cuentas importante. No se la contarán, para las herencias. No se retiran, así como así. Y francamente mirando bueno, mirándola a usted dudo mucho que su tío tuviera algo significativo aquí. Ella risi volvió pasado. Valentina sintió quel piso se movía bio sus pies, para los documentos. Ricardo levantó una mano. Mayer, no quiero ser grosero, pero recibimos, casose, todo el tiempo. Personas que vienen con esperanzas y reals. Probablemente su teo tenía una cuenta de ahorros con algunos miles de pesos. Tal vez ni eso. Por que no me ahorra. Timpoime dice cuanto necesita. Quizás pueda ofrecer un préstamo pequeño. Las palabras, cortaban, como kilos. Valentina sintió lágrimas quemando sus ojos, pero no las dajo. Corrió. No vengo por un préstamo señor. Vengo por lo que mi tío me dejó. Ricardo se inclinó hacia delante, su voz bollando, en su susurro. Señorita, si realista, mi reci, vinaqui, con ropa, que parecid, segunda, mano, sin cita, sin abigado, probando, que sutio, que seguro mentro baba, enche, construcción, limpieza, la dejo, una fortuna, por favor. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió. Un hombre, mayor entró sin tocar. Traje eco, a medida. Port distinguido cabello, platido, perfectamente, pinodo. Ojos profundos y oba de oris. Don Alondro Mendoza. Uno de los Bruce. MS Ricos de Colombia, dueño de empresas, edificios. Inversiones military y cliente principal de ese banco. Ricardo, casi salto, de su, SILLA. Dan Alejandro no esperaba. Alejandro levantó la mano suavemente. Escuchfosis. Estaba esperando en la sala, VIP, y me, lamo, la. Attention, el tono, sus ojos, se pasaron, en Valentina, luego, Ricardo. Tu está sucediendo aquí. Ricardo se puso pálido. Nada important, Señor Mendoza. Solo una situación menor, una señorita que vino con una historia sobre una herencia ya estaba aclarando las cosas. Alejandro caminó lentamente hacia el escritorio. Tomó los documentos que Valentina había traído, los leyó con cuidado. Su expresión no cambió, por algo, en su mirada, se endureció, si esta historia te está conmoviendo. Deja te likewise suscribir al canal Relatos Reales. Alberto López Ramírez leo en voz. Altadado Leandro levantó la vista hacia Valentia. Ira sutio. Ella asintió sin poder hablar. El continuó, conozco este nombre. Don Alberto, fue un hombre extraordinario. Un hombre que trabajó toda su vida, ahorró cada peso. Inversión con inteligencia. Y confió su dinero a este banco durante 48 Ricardo tragó saliva, audiblemente. Alejandro se volvió hacia él. Y usted. Sin Salazar, sin siquiera verificar la cuenta. Sin revisar los documentos. Se permite juzgar está joven por su apariencia. La dice que su herencia probablemente no vale nada. Es una pérdida
de tempo. Ricardo intento. Habler. Yo-yo solo, silencio, lo interrumpio, Alejandro. Convos, fria, como hilo. El impresariorgri su attention a la computadora, ticlio algo. Sus ojos se abrizaron. Luego miro a Valentina con una mezcla de respeto y compasión. Señorita López. Su tío la dejó en a cuenta con un saldo de 800 melones de pesos. El mundo se detuvo. Valentina Cincha que no podía respirar. Ricardo se puso blanco como papel. 800 millones. La suma flotaba. En él era como algo imposible de comprender. Alejandro continuó su vez firme. Don Oberto Inversio, sabiamente durante décadas, esta cuenta ha crecido con los acos. Y lo especifica claramente en su testamento todo sería para usted su única sobrina. La persona que lo cuidó durante sus últimos ecos cuando nadie más lo hizo. La que estuvo a su lado en el hospital. La que la sostuvo la mano cuando cerró los ojos. Las lágrimas de Valentina Finelt cayeron silenciosas, pesadas, lavando ecos de dola, de sacrificio, de noches sin dormir cuidando a su tío enfermo, de días trabajando en casas ajenas para pagar medicinas, de ropa gustada por cada peso, y para él, cada intento retroceder. Don Alejandro, yo no sabía, por favor, fue un malentendido. Alejandro lo miró con desprecio. No fue un malentendido, fue crueldad. Fue arrogancia. Fue exactamente lo que este banco no representa. Esta joven vino aquí con documentos legales, con una herencia legítima y usted la humiló. La juzgó por su apariencia. Decidió que no era lo suficientemente para ser tomada en serio. El empresario sacó su teléfono, hizo una llamada, habló brevemente, colgó. Señor Salazar, acabo de hablar con el director general. Está en camino. Creo que van a tener una conversación muy interesante sobre sus métodos de atención al cliente. Ricardo Paladacio en MS por favor. Fue un error. Tengo familia. Necesito este trabajo. Alejandro nega con la cabeza. Todos cometemos errores, pero algunos errores revelan quiénisemos realmente. Y usted señor Salazar. La mostro a esta joven que para usted el restito tin precio. Que solavel la pena trader bien. A quien pares tener dinero. Se volvió hacia Valentina con suavidad. Señorita López, por favor, acompañem vamos a abrir su cuenta en el área VIP. Don debió ser atendida desde el principio. Y vamos a asegurarnos de que reciba cada peso que su tío trabaja tanto para darlo. Mientras camona bamper el banco. Todas las miradas se volvieron hacia hilos. El hombre más poderoso de Colombia Mundo. Yonto a una mujer humilde vestida, con ropa sencilla, tratándola con el respeto de una reina, en la sala VIP. Alejandro personalmente supervisa todo el proceso. Firmaron documentos, verificaron identidades, nuna hora, Valentina tenía accesible plateau a la cuenta. 800 millones de pesos. Una fortuna que cambiaría su vida para siempre. Antes de Alejandro habló en privado.
Su teofiu unhamber sabio, no solo por ahor. Sinoper, eladrilla awisted. Por confiar, inquisaria, estenero, con el mismo, corazonable, con el que, loquido, no digque, gente como, es gerente, la haga duder de su valor, usted veil mask to duel dinero, diesta cuenta, Valentina Laro. Por primera vez, en ecos, no de tristeza, sino de alivio. Gracias susurro, por ver mesala, de la ropa, Alejandro sonrió. Yo también tuve anasia, que me cryo. Trabajo limpiando que para darme education. Cuando empecé mi impresa, ella siguió usando la misma ropa gastada de shia que no necesitaba mis, porque yo tenía todo. Mi tenía a mí. Entonces será conocer, el oro verdadero, señorita López. Y ustedes, oro puro. Compartiste, video con alguien. Q nasaza tisca. Est, mensaj hoy. Valentina.